I'll study the headings. Sudden heritable change in genetic material is called mutation. Okay, those who are affected, they are called mutants. Okay, so the agents which cause mutation are mutagens. The mutation that are occurred in gene level or nitrogen basis level, they are called gene mutation or point mutations. So Hugo de Vries was first person to identify and name the term mutation in Inothera lamarckiana plant. H.J. Muller was the first person to create artificial mutations in Drosophila, for which he got Nobel Prize in 1946. So generally, mutant alleles are recessive to their wild type or normal alleles. Okay, so highly mutable sites within a gene are known as hotspots. They may be somatic mutations or germinal mutations. So based on survival of an individual, mutations are lethal mutations which cause death, sublethal mutation, approximately 90% individuals. There is a chance of death about 90%. Subvital mutation, so death is less than 90%. Vital mutation, so the mutation doesn't cause the death. That is a vital mutation. Supervital mutation means beneficial mutation. So mutation based on the causes, so spontaneous mutation, induced mutation. Okay, so example for spontaneous mutation, methylation followed by deamination of the cytosine. Okay, so generally in prokaryotes there is more chance of mutations. So example, UV light effect on bacteria. Induced mutation, so the mutations which are artificially induced. Okay, such mutations are known as induced mutation. So if it is used in plant breeding, that is known as mutational breeding. So example, usage of X-rays in cereals to cause mutation. So there are two kinds of mutagens, physical mutagens like ionizing radiations, non-ionizing radiations. So alpha, beta, fast neutrons, thermal neutrons, all these are physical mutagens. So UV rays come under non-ionizing radiations. Chemical mutagens includes mustard gas, nitrogen mustard, etc. Base analogs are fibromouracil. You remember these two terms. 2-aminopurine. These two are the base analogs, fibromouracil, 2-aminopurine. Acridine dyes like acryflavin, proflavin, acridine orange, etc. So, Daddy, amen. Just wait. Disturb. ఒక్క నిమిషం. Sorry, Baba disturb చేస్తుంది. Okay, so anyway, so deamination agents like nitrous acid, hydroxylamine, sodium azide, etc. So here the full form is given. Okay, ethyl methane sulfonate EMS, methyl methane sulfonate MMS, ethylene sulfonate EES. Okay, so these are the mutagens. So UV rays and these base analogs and yeah, ionizing radiations. You remember these terms. And yeah, based on the tissue of origin, somatic mutation, germinal mutation. Somatic means body cells lo aithe somatic mutation antam. Germinal mutation means so the if the mutation is occurred in germinal cells or gametic cells or reproductive cells, that is known as germinal mutation. So these are actual mutations. Okay, so the changes which are occurred in the somatic cells, they are not transmitted.
in sexually reproducing organism. But in asexually reproducing organisms, somatic mutations transmits from one progeny to next progeny. Okay, not in sexually reproducing organisms. Organisms. Okay, so because the somatic cells, there is no role of in sexual reproduction for somatic cells. Anyway, so germinal mutation that occurs in germinal cells or reproductive cells. So in sexually reproducing, reproductive and asexual, of course, if at all the mutation is occurred in germinal cell, definitely the offspring will be inherited. Okay, next generation ki mutation pass అవుతుంది. So then, based on direction of mutation, forward mutation, okay, and reverse mutation. So here, when mutation occurs from the normal wild type allele to mutant allele, that is normal or forward mutation. Okay, if it is already when mutation occurs in reverse direction, that is, and from mutant allele, ఆల్రెడీ మ్యూటేషన్ అయినటువంటి ఒక జీను ఓకే టు ద నార్మల్ అది నార్మల్కి వస్తే దాన్ని మనం రివర్స్ మ్యూటేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో హియర్ based on the type of trait affected, visible biochemical. So some mutations they are visible outside. ఏదన్నా మ్యూటేషన్ అయితే దాని ఎఫెక్ట్ ఫీనోటైప్ మీద దాని అంటే జీన్ లెవెల్‌లో జరిగిన లేదా క్రోమోజోమల్ లెవెల్‌లో జరిగినటువంటి మ్యుటేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్ న్యూమరికల్ మ్యుటేషన్ ఆర్ లైక్ వాట్ వి కాల్ ది సికిల్ సెల్ నాట్ సికిల్ సెల్ అనీమియా. Okay, that is a kind of okay. So like syndromes, all those are visible mutations. Okay, so here biochemical mutation is phenylketonuria, alkaptonuria, all those are biochemical mutations. Mutation which affect the production of biochemicals and which does not show any phenotypic character are known as biochemical mutation. బయటకి కనబడకపోతే biochemical. Okay, so type of mutations. So based on genetic material. Okay, types of mutations based on genetic material. Okay, so that is two types. So one is chromosomal and gene mutations. These are actual mutations which we have to study. Okay, so chromosome mutation, there is a separate topic for chromosomal mutation. Okay, that is chromosomal aberrations. They are also known as chromosomal aberrations and పిలవచ్చు. సో దానికి సెపరేట్ టాపిక్ ఉంది, నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే, అక్కడ మనం డీటెయిల్ చూస్తాం. సో it may involve changing the structure of the chromosome or that is loss or gain. ఓకే, ఏదైనా ఒక పార్ట్ వెళ్ళిపోవడం లేదా ఒక అడిషనల్ పార్ట్ యాడ్ కావడం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ మ్యూటేషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ 5 types structural mutations. So deletion actually should be here. Just wait.
Okay, once again, let's share. Stuck అయినది. Okay, is it visible? Yes, sir. కనబడుతుందా? Okay. కనిపిస్తుంది సార్. Fine. Right. So here deletion, duplication, inversions, actually అన్ని plural ఉండాలి ఇక్కడ. So deletions, duplications, translocations. So non-disjunctions is actually not a, it comes in this, okay, that it comes in chromosomal, you know, mutations anyway. So here also we can study here. So deletion is nothing but due to breakage, okay, of some part of chromosome. So that is deletions. Okay. So here a piece of chromosome is generally lost in the deletion. So you can see this diagram. So here the break has happened here. Okay. So it is lost. Okay. Now the resultant chromosome looks like this. This is deletion. Okay. And inversion. Chromosome segment is generally it breaks off. Okay. So and segment flips around backwards. Okay. Segment reattaches. ఇక్కడ చూడండి కింది వైపు గ్రీన్ ఉంది, అల్టిమేట్ గా పై వైపు గ్రీన్. సో అంటే సమ్ సెగ్మెంట్ కట్ అవుతుంది, రివర్స్ లో అటాచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్షన్. సో డూప్లికేషన్, సో ఇట్ ఆకర్స్ వెన్ a gene sequence is repeated. Okay, so here this part is repeated here. So that is, duplication. And then translocation. It involves two chromosomes that are not homologous. Okay, part of one chromosome is transferred to another chromosome. That is translocation. Here you can see the translocation. These two are the genes. Okay, so here this black part is cut and this white part is cut. The white part is given to this and the black part is given to this. So such kind of mutation is known as translocations. And non-disjunction. Non-disjunction ante I should draw the diagram actually. For example, a cell is there, one chromosome, one chromosome. Okay, so during meiosis, so during meiosis, so okay, so here pairing occurs generally. Pairing of chromosomes occur in the zygote stage of meiosis 1. Okay, here generally what should happen? This chromosome should go to this side, this chromosome should go to this side, which are homologous chromosomes. సో అది నార్మల్. అలా కాకుండా ఒకదానిలోకే రెండు క్రోమోజోమ్స్ వచ్చి ఇంకొక దానిలోకి ఏం రాకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ డిజంక్షన్. సో నాన్ డిజంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ సెపరేషన్. ఒక్కోసారి 4 ఉన్నాయి అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఉన్నాయి, 3 pairs ఆఫ్ homologous. ఓకే, సో హియర్ ఒక దానిలోకి 3. ఓకే సార్, ఇప్పుడు దీని నుంచి ఒకటి, దీని నుంచి ఒకటి, 2 వచ్చేసి. ఓకే, సో దీనికి ఒకటి వచ్చింది, సో దీనికి ఇంకొకటి. సో
యాక్చువల్‌గా ఇటువైపు 2, ఇటువైపు 2 ఉండాలి. బట్ ఇటువైపు 3, ఇటువైపు. సో డ్యూ టు non-disjunction, so this numerical aberration of chromosome takes place. ఓకే. సో ఇటువైపు 2 రావాలి, ఇటువైపు 2 రావాలి. అలా గాకుండా ఇవి 2 స్ప్లిట్ గాకపోవడం వల్ల ఓకే. లేదా ఇవి 2 స్ప్లిట్ గాకపోవడం వల్ల ఈ ఈ జట్టుకు జట్టు, ఈ పెయిర్ ఇటొచ్చేసింది. ఇంకొకటి నార్మల్‌గానే హాఫ్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఇది నార్మల్‌గా హాఫ్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ నాన్ డిస్జంక్షన్. సో ఈ ఈ అబరేషన్స్ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ అనేటువంటివి సో మనం జనరల్‌గా సిండ్రోమ్స్‌గా పిలుస్తుంటాం. ఓకే. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిండ్రోమ్స్. డౌన్ సిండ్రోమ్, టర్నర్ సిండ్రోమ్, పటావ్ సిండ్రోమ్, ఎడ్వర్డ్ సిండ్రోమ్, క్లైన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్. ఓకే. సో క్రైడు చాట్ సిండ్రోమ్, డైజార్జ్ సిండ్రోమ్, రకరకాల సిండ్రోమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. వి విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ chromosomal aberrations. And there are two terms which I would like to tell you about. So in 1915, Ernest Fries coined the terms called transitions or transversions to categorize different types of point mutations. Okay. ఇది ఇక్కడ రాకూడదు. ఎండింగ్‌లో ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ ఉండాలి. Okay. So until now we discussed about the chromosomal mutation, deletions, duplication, translocations, and non-rejections. Okay. So then gene mutations. So gene mutations means that occurs due to change in nitrogen bases. ఓకే. సో నైట్రోజన్ బేసిస్ లెవెల్‌లో గనక మ్యుటేషన్ జరిగితే దాన్ని మనం పాయింట్ మ్యుటేషన్స్ అని అంటారు. ఒక జీన్ లోపల నైట్రోజన్ బేసిస్ రేంజ్‌లో జరిగే మ్యుటేషన్స్‌ని మనం పాయింట్ మ్యుటేషన్స్ ఆర్ జీన్ మ్యుటేషన్స్ అంటాం. ఓకే. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సో let's call it as yeah. So these are gene mutations. It includes point mutations, substitutions, insertions, deletions, and frame shift mutations. Okay. So here point mutations, change of a single nucleotide or nitrogen base. Point mutation is change of a single nucleotide. For example, AGG, PT, UU, CC ఇట్లా ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యు ప్లేస్లో టీ వచ్చింది అనుకోండి. సరే యు ఉండదు. ఓకే. సో లేదా ఈ ఏ ప్లేస్లో మనకి టీ వచ్చిన ఓకే. లేదా ఆ ఉన్న ఏ రిమూవ్ అయినా ఓకే. సో ఒక్కటే న్యూక్లియోటైడ్ ఇది. ఆ ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్‌లో ఏదైనా చేంజ్ వస్తే దాన్ని మనం పాయింట్ మ్యుటేషన్ అని పిలుస్తాం. జీన్ మ్యుటేషన్స్. ఓకే. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డిలీషన్, ఇన్సర్షన్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వన్ న్యూక్లియోటైడ్ ఇన్ ఎ జీన్. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఇవ్వలేదు. ఇది ఇటు రావాలి. ఓకే. పాయింట్ మ్యుటేషన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ దీస్. Okay, so gene mutations are also known as point mutations. Okay, so that includes all these insertions, substitutions,
Okay, so deletions. All these are the point mutation types. So point mutation, here it is given very clearly. A point mutation or substitution is a generic mutation where a single nucleotide base is changed or inserted or deleted from a sequence of DNA or RNA. చూడండి, సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దిస్ ఇస్ నార్మల్ డిఎన్ఏలో ఒక 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇవి. ఒక డిఎన్ఏలో 3 న్యూక్లియోటైడ్లు, థైమిన్ న్యూక్లియోటైడ్, సైటోసిన్ న్యూక్లియోటైడ్. ఇది ట్రాన్స్క్రైబ్ అయినప్పుడు ఏఏజి ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఏఏజి అనేది ఒక ట్రిప్లెట్ కోడ్ ఆర్ జెనెటిక్ కోడ్. ఈ జెనెటిక్ కోడ్ ఒక లైసిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ ని కోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ నార్మల్. ఓకే, సో పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ లో రకరకాల మ్యూటేషన్స్ ఉంటాయి, పర్టికులర్లీ సైలెంట్, నాన్ సెన్స్ అండ్ మిస్ సెన్స్ మ్యూటేషన్స్. ఓకే, ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ కూడా ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ 3 ఇచ్చాం. ఓకే, సైలెంట్ మ్యూటేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీటీ సి ప్లేస్ లో టీ వచ్చింది. దానివల్ల ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఏమైంది, టీకి ఏ వచ్చింది, టీకి ఏ వచ్చింది, టీకి ఏ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఒక సౌలభ్యం ఏముందంటే, ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కోడ్లతో కోడ్ చేయబడింది. ఏఏజి లైసిన్నే కోడ్ చేస్తుంది, ట్రిపుల్ ఏ లైసిన్నే కోడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్లో ఏం మార్పు ఉండదు. సో మ్యూటేషన్ అయింది, బట్ దాని ఎఫెక్ట్ లేదు. సచ్ మ్యూటేషన్ ఇస్ సైలెంట్ మ్యూటేషన్. నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్. సో ఇక్కడ టీటీసీ ప్లేస్ లో ఏటీసీ అనే ఒక ఏ అనేది వచ్చింది. టీ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఏ అనేది వచ్చింది, న్యూక్లియోటైడ్, అడినైన్ న్యూక్లియోటైడ్ వచ్చింది. సో ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఏకు కాంప్లిమెంటరీగా ఏం కోడ్ అవుతుంది, యూ కోడ్ అవుతుంది, యురాసిల్ కోడ్ అవుతుంది. సో ఈ యురాసిల్ కోడ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే యుఏజి అవుతుంది. టీకి ఏ వస్తుంది, సికి జి వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏయుఏ, ఏఏజి, యుఏజి. ఓకే, ఇవి మూడింటిని నాన్ సెన్స్ కోడాన్స్ అంటారు. ఎందుకంటే సెన్స్ ఉండదు, అంటే అవి ఏ అమైనో యాసిడ్ ని కోడ్ చేయవు. ఇప్పుడు ఇవి చూడండి, ఈ 3 ఏఏఏ అనేది లైసిన్ కోడ్ చేసిన, ఏఏజి అనేది లైసిన్ కోడ్ చేసిన, ఏయుజు అనేది మిథియోనైన్ కోడ్ చేస్తుంది. దే ఆర్ సెన్సింగ్ ఆర్ సెన్స్ కోడాన్స్. ఓకే, దెర్ ఆర్ 3 కోడాన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ నాన్ సెన్స్ కోడాన్స్. దే ఆర్ స్టాప్ కోడాన్స్. ఇది ఒక స్టాప్ కోడాన్. ఓకే, సో కాబట్టి అక్కడికి ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆగిపోతుంది. సచ్ మ్యూటేషన్ ఇస్ నాన్ సెన్స్. ఓకే, సో హియర్ మిస్ సెన్స్ మ్యూటేషన్. ఓకే, సో హియర్ ద again it is 2 types. Okay, anyway, ఇక్కడ టీ ప్లేస్ లో సి వచ్చింది, సెకండ్ టీ ప్లేస్ లో సి వచ్చింది. దానివల్ల ఏ రావాల్సింది జి వచ్చింది. ఓకే, సో డ్యూ టు దిస్, ఓకే, సో arginine, what we call the amino acid is coded. Even though the arginine is coded, there is no severe effect in the structure of the protein. కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది, బట్ దట్ డజంట్ చేంజ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. దట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ మిస్సెన్స్ మ్యూటేషన్. నాన్ కన్జర్వేటివ్ అంటే ఇక్కడ టీ పొజిషన్లో ఏమొచ్చింది, జి వచ్చింది. దానివల్ల ఇక్కడ సి వచ్చింది. సి రావడం వల్ల ఏసీజీ ఏ కోడ్ చేసింది, 3 అని కోడ్ చేసింది. సో దిస్ ఇస్ నాన్ ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్ కాజ్ చేస్తుంది. ఆ ఒక్క అమైనో యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ కావడం వల్ల మొత్తం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అమైనో గ్రూప్ ఉంటే నార్మల్. సో ఇదంతా అమైనో గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి పెద్ద ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ రాదు. ఇక్కడ అమైనో గ్రూప్ లేదు, మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, దట్ చేంజెస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. నాన్ ఫంక్షనల్ ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ మ్యూటేషన్, మిస్సెన్స్ మ్యూటేషన్. ఎనీవే, సో హియర్ నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్స్ లో దిస్ ఇస్ నార్మల్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ సెకండ్ సెట్ లో సి ప్లేస్ లో టీ వచ్చింది. టీ వల్ల ఏ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది టీకి, ఎందుకంటే సి అనేది జి, ఏ అనేది టీ బైండ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏమైంది, ఇక్కడ జిసి వచ్చింది, గ్లూటమిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్లూటమిన్ ఫస్ట్ కోడ్ ఓకే, సెకండ్ యుఏజి కథం, ఇక్కడ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆగిపోతుంది.
సో దట్ ఈస్ దీన్ని నాన్ సెన్స్ కోడన్ కోడాన్ అంటారు. ఏయుఏ, ఏయుజి, యుఏజి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్. ఓకే. అండ్ దెన్ మిస్సెన్స్ మ్యూటేషన్ మనం ఇందాక చూసినాం. సో ఇక్కడ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఏటీ ఉండాలి. ఓకే. సో అడెనిన్ ప్లేస్‌లో థైమిన్ వచ్చి చేరింది. ఓకే. దానివల్ల ఏమైంది? సో ఇక్కడ టీకి అపోజిట్‌గా కాంప్లిమెంటరీగా ఏ వచ్చి చేరుతది. ఆర్ఎన్ఏ ఎట్లా ఫార్మ్ అవుతది? దానివల్ల ఇక్కడ ఏ రావాల్సింది యు వచ్చింది. జి జిఏజీ రావాల్సింది జియుజి అనేది వచ్చింది. దానివల్ల సో హిమోగ్లోబిన్ యొక్క బీటా చైన్‌లో 6థ్ పొజిషన్‌లో గ్లూటామిక్ యాసిడ్ బదులు వాలిన్ వచ్చి చేరుతుంది. ఓకే. దిస్ ఈస్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ మిస్సెన్స్ మ్యూటేషన్. ఇలా ఫార్మ్ కావాల్సింది కాస్త ఇలా పొడువుగా అయిపోయి, ఓకే. సో ప్యాకింగ్‌లో ప్రాబ్లమ్ అయ్యి, 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్‌లో ప్రాబ్లమ్ అయ్యి, ఓకే. ఇలా సర్క్యులర్‌గా ఉండాల్సినటువంటి ఆర్‌బీసీ సికిల్ షేప్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఫ్రాజైల్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ frequently broken, that causes anemia. It is called sickle cell anemia. It's a kind of missense mutation. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ సికిల్ సెల్ అనీమియా యొక్క ఆర్బీసీ ఇట్లా ఉంటది. హిమోగ్లోబిన్ యొక్క బీటా చైన్‌లో. రైట్. సో దెన్ సైలెంట్ మ్యూటేషన్. సో సింప్లీ సైలెంట్ మ్యూటేషన్‌లో ఇందాక మనం చూపించినట్టుగా అది మ్యూటేషన్ అయినప్పటికీ సేమ్ అమైనో యాసిడ్ కోడ్ చేసే ఆహ్, ఇక్కడ ఇందాక చూసినాం కదా! డయాగ్రామ్ అయితే ఈజీగా అర్థమైంది. సో సైలెంట్ మ్యూటేషన్‌లో ఏం జరిగింది? ఇక్కడ సికి బదులు టీ వచ్చి చేరింది. ఓకే. దానివల్ల టీఏ అయింది. ఓకే. అవి 2 ఏమంటాము ఆహ్, ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ ఏ వచ్చింది. యాక్చువల్‌గా ఏం రావాలి? జీ రావాలి. బట్ ఏ వచ్చింది. సో ఏ వస్తే ఏమైంది? ఏఏజీకి జెనెటిక్ కోడ్ లైసిన్‌కే కోడ్ చేస్తుంది. తర్వాత ట్రిపుల్ ఏ కూడా లైసిన్‌కే కోడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యూటేషన్ జరిగింది. బట్ ఇట్ డజంట్ అఫెక్ట్. దట్ ఈస్ సైలెంట్ మ్యూటేషన్. ఓకే. సో దెన్ ఇది కూడా ఇందాక చెప్పిందే. సో ఏటీజీ, జీఏఏ, గ్లూటామిక్ యాసిడ్, జీఏజీ, గ్లూటామిక్ యాసిడ్. ఓకే. ఏ ప్లేస్‌లో జీ వచ్చినా అల్టిమేట్‌గా గ్లూటామిక్ యాసిడే వచ్చింది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అమైనో యాసిడ్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ సైలెంట్ మ్యూటేషన్. దిస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఫేమస్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. Inserting or deleting one or more nucleotides causes changes the reading frame, like changing a sentence. ఇది ప్రోటీన్ సింథసిస్ మీద కొన్ని ఐడియా ఉంటే బట్టి అసలు చాలా ఈజీ. ఓకే. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? దట్ రిజల్ట్స్ ఓకే. ప్రోటీన్స్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్‌కరెక్ట్‌లీ. ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి సో రాంగ్‌గా తయారవుతాయి. అడిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ లెటర్ ఆర్ న్యూ బేస్ ఇన్ ద డీఎన్ఏ సీక్వెన్స్. ఓకే. ఆర్ డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ లెటర్ ఇన్ ద డీఎన్ఏ. ఓకే. సో అక్కర్స్ దిస్ టైప్. ఓకే. సో బోత్ ఆఫ్ దీస్ షిఫ్ట్ ద డీఎన్ఏ. ఇందాక మనం ఏం చూసినాము? పైథాన్‌లో పాయింట్ మ్యూటేషన్‌లో ఒకదానికి బదులు ఇంకొకటొచ్చింది. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ అయితే ఒకటి తీసేయబడతది లేదా యాడ్ చేయబడతది. ఇందాకది అట్లా కాదు. ఒకదాని ప్లేస్‌లో ఇంకొకటొచ్చింది. సో ఇక్కడేంది?
ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఉండాల్సిన ప్లేస్ ఏ వచ్చింది. ఓకే. అంతేగాని ఇది ఖాళీ కాలే. ఓకే. సో, దీనికి పక్కన ఇంకొకటి గాని, లేదా దీని పక్కన ఇంకోటి గాని వస్తే దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఎ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్ ఈస్ నాట్ సేమ్ యాస్ ఎ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం. ఇన్ విచ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ రాదర్ దెన్ ఇన్సర్టెడ్ ఆర్ డిలీటెడ్. అందులో రీప్లేస్ అయిద్ది. ఇక్కడ డిలీట్ గాని, ఇన్సర్ట్ గాని అవుతుంది. సో, ఇక్కడ చూడండి. సో, ఇది నార్మల్ డిఎన్ఏ. సిఏజీ ఒక జెనెటిక్ కోడ్, ట్రిప్లెట్ కోడ్. సిసిసి ఒక ట్రిప్లెట్ కోడ్. ఏసిటి ఒక ట్రిప్లెట్ కోడ్. ఇప్పుడు మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ ఉండే ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి లేదా యూనో టిఆర్ఎన్ఏ, అమైనో యాసిడ్ టిఆర్ఎన్ఏ సింథటిక్ అనే ఎంజైమ్ గాని లేదా టిఆర్ఎన్ఏ గాని అదేం చూసుకుంటుందంటే ఈ 3 లెటర్స్‌ని చూసుకుంటుంది. ఓకే. సిఏజీ దేనికి కోడ్ చేస్తుంది? గ్లూటామైన్ అనే అమైనో యాసిడ్‌ని కోడ్ చేస్తుంది. ఓకే. టిఆర్ఎన్ఏ సిఏజీకి సంబంధించిన టిఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది. ఇగో దీన్ని పట్టుకొనొస్తది. సో, అక్కడ గ్లూటామైన్ నిలబెడుతుంది. నెక్స్ట్ సిసిసి. ఓకే. దీనికి సంబంధించిన ఒక టిఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఆ టిఆర్ఎన్ఏ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దీని టిఆర్ఎన్ఏ ఏం పట్టుకొస్తది? ప్రోలిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ పట్టుకొచ్చి దీనికి లింక్ కలుపుతుంది. అదేవిధంగా ఏసిటి అనేది ఒక కోడ్. సో, ఈ కోడ్‌కు ఒక టిఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. అదేం చేస్తుంది? ఆ టిఆర్ఎన్ఏ సో, దానికి సంబంధించిన అమైనో యాసిడ్ ఏంటిది? థ్రియోనైన్. దాన్ని పట్టుకొస్తుంది. దీని మధ్య లింక్ కలుపుతుంది. ఇట్లా ప్రోటీన్ సింథసిస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. యాక్చువల్‌గా ఈ పార్ట్ ఇక్కడుంటుంది. ఇదంతా ఈ పార్ట్ మొత్తం దాని కిందనే ఉంటుంది. ఎనీవే. సో, ఇప్పుడు ఇన్సర్షన్ మ్యుటేషన్, ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్. ఇప్పుడు సిఏజీ ఓకే. ఇక్కడేముంది? సిసిసి. ఈ ఫస్ట్ సికి ముందు ఒక టీ అనేది యాడ్ అయింది. యాడ్ కావడం వల్ల చూడండి ఫ్రేమ్ ఎట్లా షిఫ్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు సిఏజీ తర్వాత నెక్స్ట్ 3 సిలు, నెక్స్ట్ ఏసిటి. ఇట్లా ఫ్రేమ్ అనేది రీడ్ అయింది. దేనితోటి? అక్కడ ఉండే ఎంజైమ్స్‌తో కావచ్చు. పర్టిక్యులర్‌లీ ద ఎంజైమ్స్. ఓకే. సో, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయి? సారీ ప్రోటీన్ సింథటిక్ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఈ 3 అక్షరాలని అవి కన్సిడర్ చేస్తాయన్నమాట. సో, ఇప్పుడేమైంది చూడండి. సిఏజీ ఓకే. సికి ముందు టీ రావడం వల్ల ఇగో టీసీసీ వచ్చింది. ఈ టీసీసీ ఒక కోడ్‌గా కన్సిడర్ చేయబడి, దానికి సంబంధించిన టీఆర్ఎన్ఏ దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ అమైనో యాసిడ్‌ని పట్టుకొస్తుంది. ఇక్కడ పెడుతుంది. ఓకే. తర్వాత సరే ఇదంటే ఒకటి చేంజ్ అయింది అనుకుందాం. దానివల్ల నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇగో చూడండి. సిసిసిలో ఫస్ట్ 2 సీలు పోయినాయి. ఏముంది? మళ్ళా సిఏసి అవుతుంది. కోడ్ ట్రిప్లెట్ కోడ్ చూడండి. సిఏసి యాక్చువల్‌గా ఏముండాలి? ఏసీటీ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? సిఏసి వచ్చింది. దానివల్ల ఏమైతుంది? ఇంకొక వేరే రకం అమైనో యాసిడ్ హిస్టిడిన్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక 3 కోడ్స్ మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త రకమైన యాసిడ్. అంటే ఒక్క అడిషన్ వల్ల మొత్తం అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సే చేంజ్ అయ్యి మనకి ఏ ప్రోటీన్ అయితే కావాలో దానికి సంబంధం లేని ప్రోటీన్ తయారవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇన్సర్షనల్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్. ఓకే. సో, దెన్ ఇదేమైంది? సిఏజీ ఆ! ఇక్కడ ఒక 3 ఆహ్, దిస్ ఈస్ నాన్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్‌లో ఒక కంప్లీట్‌గా ఏమంటారు? ఆహ్, ఒక కోడే యాడ్ అయింది. దానివల్ల అడిషనల్‌గా ఒక అమైనో యాసిడ్ యాడ్ అవుతుంది. దీనివల్ల పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్. ఒకటి అడిషన్ గాని లేదా రిమూవ్ గాని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసేసినామనుకో అప్పుడు ఇదేమైతుంది? ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దానికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఏమైతుంది? ఇది లేదు. సీసీఏ అవుతుంది. అప్పుడు వేరే అమైనో యాసిడ్ వస్తుంది. ప్రోలిన్ రాదిగ. అది వేరే అమైనో యాసిడ్ వస్తుంది. అట్లా అన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ ఇక్కడ కంప్లీట్ ఒక కొత్త కోడాన్ యాడ్ అయింది. దానివల్ల ఒక కొత్త అమైనో యాసిడ్ అనేది
యాడ్ అవుతుంది. దానివల్ల పెద్ద చేంజ్ అనేది జరగదు. ఈ ఒక్క అడిషనల్ అమైనో యాసిడ్ అవుతుంది. కొంచెం ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ కొద్దిగా అటు ఇటు అవుతుంది. దట్ మే బి ఫంక్షనల్, మే నాట్ బి ఫంక్షనల్. ఓకే. సో, మోస్ట్‌లీ దట్ ఈస్ పార్షియల్లీ ఫంక్షనల్ ఉంటుంది. Right. So that is frame shift mutation. So these are the point mutations. So which we should remember. Particularly the frame shift mutation is very, very important. And Ernest Fries in 1959, he used two terms, transitions and transversions. ఇక్కడ replacement of a purine base with another purine or replacement of a pyrimidine with another pyrimidine ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్స్. ఓకే. సో, అడెనిన్‌కి బదులు గ్వానిన్ వచ్చి చేరడం, లేదా గ్వానిన్‌కి బదులు అడెనిన్ వచ్చి చేరడం. అదేవిధంగా థైమిన్‌కి బదులు సైటోసిన్ వచ్చి చేరడం, సైటోసిన్‌కి బదులు థైమిన్ వచ్చి చేరడం. సో, దట్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్స్. అవి కూడా ఒక రకమైన పాయింట్ మ్యూటేషన్. ట్రాన్స్‌వర్షన్స్ అంటే ఏంటిది? ప్యూరిన్ ప్లేస్‌లో పిరమిడ్ వస్తది. పిరమిడ్ ప్లేస్‌లో ప్యూరిన్ వస్తది. Okay, so that is transversions. Okay, so generally transitions are known as alpha mutations, transversions are beta mutations. Anyway, these are the point mutations. Okay, specific diseases the caused by point mutations. Okay, ikkada konni points miss ayinayi, but okay, let's see some examples. Cystic fibrosis, neurofibromatosis, sickle cell anemia, which we have seen already, and color blindness. Okay, so here cystic fibrosis, a defect in cystic fibrosis transmembrane conductance regulator is a gene. It is a protein actually. So gene causes cystic fibrosis. ఈ జీన్లో మ్యూటేషన్ వల్ల, ఓకే, పాయింట్ మ్యూటేషన్ వల్ల సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అనేది వస్తుంది. A protein made by this gene, CFTR protein, controls the movement of water and salt in and out of the body cells. ఓకే. సో, ఈ జీన్ నుంచి వచ్చే ప్రోటీన్ అది ఏం చేస్తుందంటే, వాటర్ లోపలికి వెళ్ళాలన్నా, బయటకు రావాలన్నా అది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానిలో మ్యూటేషన్ వల్ల, ఓకే, ఆ వాటర్ ఇన్ అండ్ అవుట్ అనేది బ్లాక్ అయిపోయి, ఓకే, ఒక రకమైనటువంటి డ్రైడ్ సెల్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. సో that leads to cystic fibrosis to that tissue. Okay, genes in people with cystic fibrosis incorrectly code proteins. ఇక్కడ ఈ జీన్‌లో మనకి ఏదైతే యూనో ప్రోటీన్ ఫార్మ్ కావాలో, సిఎఫ్టిఆర్ ప్రోటీన్ అనేది, అది ఫార్మ్ కాకుండా ఇన్‌కరెక్ట్ ప్రోటీన్ అని ఫార్మ్ అవుతుంది. దిస్ కాజెస్ థిక్, స్టిక్కీ మ్యూకస్ అండ్ వెరీ సాల్టీ స్వెట్. చాలా థిక్‌గా ఉన్నట్టు, అంటే వాటర్ యాడ్ కాదు స్వెట్‌కి. దానివల్ల చాలా థిక్ ఉన్నటువంటి సాల్టీ స్వెట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే. సో, దిస్ ఔటర్ లేయర్ విల్ బికమ్ వెరీ, వెరీ డ్రై because there is no water in the sweat. So that is cystic fibrosis. And neurofibromatosis. Neurofibromatosis is caused by a point mutations in the neurofibromin 1 or neurofibromin 2 జీన్. సో, దీనిలో జరిగేటువంటి ఇవి మళ్ళీ వస్తాయి మనకు స్ట్రక్చరల్ క్రోమోజోమల్ అబరేషన్స్‌లో ఆల్ దీస్ విల్ బి కమ్. బట్ న్యూరోఫైబ్రోమిన్ 1 ఆర్ 2 జీన్‌లో జరిగే దానివల్ల న్యూరోఫైబ్రోమాటోసిస్ అనేది వస్తుంది. ఇట్ కాజెస్ ఎ ఫైబ్రస్ డ్రైడ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. ఓకే, ఒక రకమైన ఫైబ్రస్ నేచర్‌కి వెళ్ళిపోతాయి. సికిల్ సెల్ ఎనీమియా మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం, బీటా గ్లోబిన్ జీన్ లోపల. సో, అక్కడ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ది అడెనిన్, థైమిన్ వచ్చి చేరడం వల్ల 6th పొజిషన్ ఆఫ్ బీటా గ్లోబిన్ చైన్‌లో, ఓకే, సో, గ్లూటామిక్ యాసిడ్ పొజిషన్‌లో వాలిన్ అనేది వస్తుంది. సో, దానివల్ల the hemoglobin structure is changed that leads to sickle shaped hemoglobins are formed. 6th position. Okay, so
causing the hydrophilic amino acid glutamic acid to be replaced with the hydrophobic amino acid valine. Valine at the 6th position. Okay, ఇందులో బీటా గ్లోబిన్ చైన్ లో. Okay, so color blindness is also a genetic disease. ఓకే, సో అందులో చిన్న పాయింట్ మ్యూటేషన్ వల్ల దాని రొడాప్సిన్ ఓకే సో సరిగా ఫామ్ కాక, సో పీపుల్ హూ ఆర్ కలర్ బ్లైండ్ హ్యావ్ mutations in their genes that cause a loss or either loss of either red or green coats. దానివల్ల అంటే ఆ సెల్స్ అనేటువంటి ప్రాపర్గా ఫామ్ కాక, సో రెడ్ లాస్ అయితే రెడ్ చూడలేరు, గ్రీన్ కోన్స్ లాస్ అయితే గ్రీన్ చూడలేరు. కలర్ బ్లైండ్నెస్ కూడా ఒక రకమైన పాయింట్ మ్యూటేషన్. సో ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ డిసీజెస్. This is Crohn's disease. Crohn's disease has an association with the NOD2 gene, the పేరు NOD2. జీన్స్ నేమ్ పెట్టేటప్పుడు సైంటిస్టులు చాలా చిత్రమైనటువంటి పేర్లు పెడతారు. మనం జనరల్ యూసేజ్ నేమ్స్ పెట్టరు, వాళ్ళు ఏవేవో రియాక్షన్స్ చేస్తుంటారు. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది. ద మ్యూటేషన్ ఈజ్ అన్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఏ సైటోసిన్. ఓకే, ఒక సైటోసిన్ అనేటువంటి అడిషనల్ పిరమిడన్ అనేది 3020th పొజిషన్లో యాడ్ చేయబడుతుంది డిఎన్ఏకి. దిస్ లీడ్స్ టు ఎ ప్రీమెచ్యూర్ స్టాప్ కోడాన్. దీనివల్ల సో ముందే ఇందాక ఏయుజి లాగా ప్రీమెచ్యూర్ స్టాప్ కోడాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో షార్టనింగ్ ద ప్రోటీన్ ఆడికే ప్రోటీన్ పూర్తి కాకముందే ప్రోటీన్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో when protein is are able to form normally, it responds to bacterial okay, yeah, also. Okay, so it will come again. Dani manifestations మొత్తం నేను రాశాను Crohn's disease. So akkada I'll explain. Cystic fibrosis we have already seen. CFTR genes. Okay, there are over 1500 mutations identified, but not all cause the disease of cystic fibrosis. Most cases of cystic fibrosis are result of delta F508 okay gene mutation which deletes the entire amino acid. Okay, amino acid మొత్తాన్ని తీసేసే మ్యూటేషన్ డెల్టా F508 జీన్లో జరిగే మ్యూటేషన్. ఓకే, సో two frame shift mutations are of interest in diagnosing cystic fibrosis. CF1213 DELT and CF1154 INSTC. So anyway, not need to remember. Just cystic fibrosis is a gene mutation. They both lead to a small decrease in the function of the lungs and occur in about 1% of patients tested. Okay, so మనకు సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అనేది స్కిన్లో ఒకటి, రెండోది లంగ్స్లో కూడా ఎప్పుడు మ్యూకస్ మాయిశ్చర్ అనేది ఉండాలి. అలా ఉండకపోవడం వల్ల సో ద లంగ్స్ విల్ బికమ్ a fibrous tissue. The mucous tissue will become fibrous, okay, dry tissue. Okay, that leads to gradual death. So Tay-Sachs disease ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి. Anyway, I'll read it here. Okay, Tay-Sachs is a fatal disease, a kind of cancer. Okay, so that affects the central nervous system. It is most frequently found in infants and small children. Most of the mutations observed are single base substitutions. దీన్నే సింగిల్ న్యూక్లియస్ పాలిమార్ఫిజమ్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో 11 deletions, 1 large and 10 small and 2 insertions. Okay, all these cause Tay-Sachs disease. It's a kind of what fatal what we call lethal mutation, point mutation.
And then Smith-Magenis syndrome is a complex syndrome involving, okay, these are the Adigar. Yeah. So this Smith-Magenis syndrome, okay, so a kind of deletion mutation in which 3.5 MB nitrogen bases are deleted. Okay, so that encompasses the retinoic acid 1 gene. Okay, so retinoic acid అంటే సో విటమిన్ ఏ. సో మనం తీసుకునేటువంటి బీటా కెరోటిన్ అనేది లివర్లో రెటినోయిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది విటమిన్ ఏ. ఓకే, సో ఆ జీన్ ఏదైతే రిలేటెడ్ టు కన్వర్షన్ ఆఫ్ యునో బీటా కెరోటిన్ ఇంటూ రెటినోయిక్ యాసిడ్, దాని లోపల ఒక డిలీషన్ మ్యూటేషన్ వల్ల స్మిత్ మ్యాజినస్ సిండ్రోమ్ అనేది వస్తుంది. దట్ అఫెక్ట్స్ ది యునో intellectual disabilities, sleep disturbance, behavioral problems. Okay, a variety of craniofacial, skeletal, and visceral anomalies are seen. Okay, so this is not much important, but okay. So hypertrophic cardiomyopathy is the most common cause of sudden death in young people. అంటే యంగ్ పీపుల్ జనరల్ హార్ట్ స్ట్రోక్ అనేది రాదు, but due to some mutations, it may cause. This is one such kind, hypertrophic cardiomyopathy. Okay, so including trained athletes. Recently, news చూసినాం మనం in Jagityal also. One person, he was playing shuttle in the club. Okay, suddenly he was collapsed. Okay, recently, last month. He comes to the playground regularly, is very active, okay, slim, okay. So but due to the this kind of mutation, he might have died. So anyway, so it is the most common cause of sudden death in young people, including trained athletes. And Punit Rajkumar is another example, and is caused by mutations in genes encoding proteins of the cardiac sarcomere. Cardiac sarcomere కోడ్ చేసే జీన్లో కలిగేటువంటి మ్యూటేషన్ వల్ల ఇలా జరగవచ్చు. ఓకే, మ్యూటేషన్స్ ఇన్ ద ట్రోపోనిన్ సి జీన్. ట్రోపోనిన్ సీన్ మనం కాల్షియం బైండ్ అవడానికి ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ మనం ట్రోపోనిన్ సి అంటాం. సి ఫర్ కాల్షియం. ఆర్ ఏ రేర్ జెనెటిక్ కాజ్ ఆఫ్ హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి. ఓకే, అంటే ట్రోపోనిన్ సిని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్లో కలిగేటువంటి మ్యూటేషన్ వల్ల సో హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి వచ్చే అవకాశం ఉంది. A recent study has indicated that the frameshift mutation ఉంది, okay, in troponin C was the cause of hypertrophic cardiomyopathy, okay, and sudden cardiac death in 19-year-old male. Okay, so youngsters లోపల మెయిన్ ట్రోపోనిన్ సి జీన్ లో కనుక మ్యూటేషన్ జరిగితే సో దట్ లీడ్స్ టు heart stroke. Okay, sudden heart stroke in young people. So this is about the mutations. Okay, complete notes on the